Bir daha yapmak istiyor muyuz? Yok. Yani zor çünkü. Yani 15-20 kişi tamam mı? 80 kişiye zor. Okay, now let me start. So, we start with so-called canonical forms via Smith normal form. So, what is the setup? We have finite dimensional vector space over K. Same dimension is n. Therefore, I can just take B to be just K to the power n. And we have a linear operator. We only to be operated. And we would like to understand T, okay? The best you can get, of course, a diagonal form for T, but as you will see, not all operators have diagonal form. So you try to get the next best thing, which is Jordan form, but some operators doesn't have Jordan form either, and you get so-called rational form. So we will see the theory of this, and we have started last time. Let's take this, any basis actually, any basis for B. You may take the standard basis and suppose the matrix representation of the operator in this basis is C. So increase by Qij. Geçen sefer de Cij yazmıştım. And then this is what? T, E, I, the image of the I vector is just the ith column of this matrix, namely 1I, E1, 2I, E2, and then and I, E, N. Okay. Well, we let R to be the range of polynomials, which is a Euclidean domain, and in particular, it's a PID. And then we consider a homomorphism, R module homomorphism from Rn. So I take n copies of this and send this to n copies of K, namely to B. This is an R module homomorphism, and how it is defined? I just take the ith basis element in this ring, in this module, to ith basis element here. So the ith basis element here is also nothing but this thing, 0, 0, and then down finish. So this is an R module homomorphism. Of course, it is clear how I multiply the elements of this module by the elements of R. Right? This is already R, so you just multiply using the multiplication polynomial. What about the R module structure here? The R module structure from T is defined as follows. The R module structure on D, which is Kn, is defined by the following. So whenever you have a polynomial in this range, which is just the polynomial range over the field of K, and whenever I have a vector in Kn, we define the multiplication of this element by this vector as follows. We plug T for X, we get another operator,
and we just look at its value on the vector B. Here, if Px is, let's say, this polynomial, suppose it is a polynomial of degree k, then what is this agent? So Px of B, which is just P2 of B, is this. Instead of x, I write just t. So A0 times, here I have 1 will mean the identity map, and then A1 to A2 t squared, and so on, an to the power n, and all these apply to the vector b. Okay, so that is just P2 or P, that's what. A0 times identity applied to this, so this is just A0 times identity of V. This is just V, of course, and then A1 times PV, A2 times P squared V, and AN times Q to the power n V. So T squared V means you apply the operator T to the vector V twice. Here we apply n times. Okay. Since I can write this in matrices, it will mean that you multiply this coordinates of this vector by the matrix of this operator, which is n times. Okay. Using this identity and definition of this module structure, we can write the following. This is something I have done last time again. So let me rewrite that identity. That is C1I E1. Sanırım bunları öbür tarafa almıştım, değil mi? Minus and then C I minus 1 I E I minus 1. Yes. And then plus P E I minus C I E I, and then minus up to C N I E I, no, E N, and that is equal to 0. So I just take all these terms to the left-hand side and obtain this expression. But this is nothing but, so this is C1I times identity operator applied to this gauge. So actually this is nothing but the following. You have this polynomial 1I minus 2I up to Ci minus 1 times I. And then here I have x minus Cii. Okay. Bunu tabii şöyle yapmam lazım. Bu arada virgül var. Şunları virgül. Evet, şurada virgül var. Okay. Minus C and I have this element in where this is in pardon, böyle değildi ya. Polinom alacağım gerçekten. Özür dilerim. Kafam karıştı. Şu, I have this polynomial.
Okay. So here plus minus minus. So this thing is in K X. Ha, doğru. Bu R evet. Şey mi yani? Yok, tamam, tamam. Ha, bu vektörün görüntüsü olacak. Tamam, böyle böyle. Özür dilerim. Bakalım, iyi karıştırdım. Şöyle. Bu vektörün görüntüsü. Yani Kx n'in içinde, R n'in içinde ve bu nesne şey için. This is just phi of this element, whatever this is. Okay. Let me say this is module element M. It's the element of M. Okay. And this whole thing is of course equal to 0. So what we have seen is that these elements are in the kernel. Therefore, this vector M is in the kernel of this homomorphism for all R. And then what we have seen is the following. These are nothing but columns of the following matrix xi minus c. So what is this? X times identity minus c. So this is x minus c11 minus c21 minus cn1 minus c12 x minus c22 cn2, and then here I have finally c1 and c2n, and here I have just x minus cnn. And what we see is that this thing is just the ith column of this matrix, right? So this M, let me call it Mi maybe, because it's indexed by I. So Mi is just the ith column of x minus c characteristic matrix. Matrix of the operators T. C, X'in herhangi bir matris gösterimi olmak üzere X çarpı identity eksi C'ye X'in T'nin karakteristik matrisi. Yes. Okay. İddiamız şuydu. Geçen ders bunu yazdık ama ispat etmedik. Lemma. So this MIs are in the kernel. I claim that actually they generate the whole kernel. Okay. So the kernel of this is generated by M1 up to M. Bütün elemanlar bunların linear combination'ları. Tabii R modülü olarak. Proof. Basit bir proof'u var bunun. Şimdi x minus identity minus c. This is a polynomial, matrix whose entries are polynomials. So it's a matrix over a PID. This has Smith normal form. I can just apply Smith normal form operations, column and row operations, and bring this to its Smith normal form.
simit normal form of D of x minus i'dan x minus c. Bir tane örnek yapayım mı? Mesela yani ispatın içine bir örnek koyacağım. Bu pek alışık olduğumuz bir şey değil ama siz yabancı sayılmazsınız. Hoca ispatı örnekle yapıyor demeyin sonra. So, an example. A mesela şu maddesi olsun. A demeyeyim de C değil mi? Şimdi iyicene karıştırmayayım. 5 eksi 3 2 6 eksi 4 4 3 eksi 3 4. Bu yanlış yazdım da. 5 eksi 3 2 6 eksi 4 4 3 eksi 3 4. Tamam. Şimdi what is x minus r minus c? So it is x minus 5, 3, minus 2, minus 6, x minus 4, minus 4, minus 3, 3 and minus 4. Tamam mı? Now, the entries are polynomials. Here, of course, let me just choose for simplicity my victory R. Okay. I will bring this to its simit normal form. Neydi Hocam, şey? Sıfırdan farklı bir eleman varsa hocam alt köşede x. Efendim? Alt köşede x olacak sağ alt. 3 eksi 4. Evet. Sağ ol. X minus 4. Tamam. Teşekkürler. So, we have to have something like this. One non-zero element here and all others zero, right? I have to bring this to diagonal form using row or column operations. I can add one column to another column and so on. I can divide by units. Here, what are the units? My field is R, so any non-zero element is a unit. But x minus x is not a unit because this polynomial has no inverse in the polynomial ring, değil mi? Yani 1 bölü x diye bir polinomumuz olmadığı için bunun inverse'ü yok ama bunun var. Şimdi inverse olan bir şeyi yukarıya çıkartayım. Şöyle yapayım. So, let me take the third row and bring it upstairs and divide by minus 3. So I get 1 minus 1. Eksi 3'e böldüm. Eksi 1 bölü 3. X eksi 4. I take the third row, divide by the unit minus 1 over 3 and also replace the two rows. Yani bir anda birkaç şey birden yapıyorum. Eksi 6, x minus x plus 4, minus 4. Bunu da üsttekini de aşağıya indirdim. 3, eksi 2. Sonra ne yapacağım? I will kill this guy, multiply this by 6 and add to this one. So let me keep this. Zero here. Eksi 6 ile çarpıp topladım. Pardon, 6 ile çarpıp topladım. X eksi 2 oldu. 6 ile çarpıp topladım. Ben size söyleyeyim ne olduğunu. Ne olmuş?
Eksi 2x artı 4. Eksi 6 ile çarpıyorsunuz. Özür dilerim. When you multiply this by 6, you get minus 2x plus 8. Therefore, this is minus 2x plus 4. Okay. To kill this guy, I have to multiply this by minus x minus 5 and add to this guy. So I take the first row, multiply it by minus x minus 5 and add to the third row. This guy will be 0. Eksi x eksi 5 ile çarpıyorum. Bu da eksi 1 zaten. Dolayısıyla x eksi 5 ile çarpıyorum. Topluyorum. X eksi 2. Bunu neyle çarptık? Eksi x eksi 5 ile çarpıp topluyorum. Eksi eksi artı oldu. Yani eksi 2 artı 1 bölü 3 tane x eksi 4 çarpı x eksi 5. Tamam mı? Sorusu olan var mı buraya kadar? Sonra ne yapıyorum? Ondan sonra şunu yapalım. 1 minus 1 minus 1 over 3 x minus 4. So I didn't touch the first one. Buna da dokunmuyorum. Evet. Bunu eksi 1 ile çarpıp buraya ekleyeyim. 0, 0. Eksi 1 ile çarpıp oraya ekledik. Ben size ne çıktığını söyleyeyim. Bunu eksi 1 ile çarpıp buraya ekledim. Bunu da açtım, topladım. X eksi 1 çarpı x eksi 2. İnanmıyorsanız tabii yapabilirsiniz. Tamam. Ne dedim? Eksi 1 ile çarpıp buraya ekledim. Şu polinoma bir de bunun eksi 1 katını ekliyorum. Çıkan şey şu. Sonra row operasyonları, pardon, column operasyonları yapayım. Bunu öldürebilirim. Değil mi? Birinci column'ı, add the first column to this one. So I have 1, 0, 0. Bunu öldürdüm. Burası 0 olduğu için buna bir şey olmadı. Bunu da öldürürüm. Nasıl? 1 bölü 3 çarpı x eksi 4 ile çarpıp toplayıp bunu öldürdüm. Buna bir şey olmadı çünkü burası 0. Burası da x eksi 1, x eksi 2. Sonra bunu da öldürürüm. Nasıl? 2 katıyla bunu buraya çarpayım. Ne oldu o zaman? 1, 0, 0. 0, eksi 2, x eksi 2. Bunu da öldürdük. 0, 0, 0, x eksi 1, x eksi 2. So this is the symmetric normal form. So my invariant factors are already these guys because this one divides this one and this one divides this one. Okay. So d1 is just 1, d2 is just x minus 2, and d3 is x minus 1, x minus 2. Right? d1 divides d2, and d2 divides d3. So this is the unique symmetric normal form. Unique up to unit multiples. Yani ne demek o? Ben bunu 3 ile çarpabilirim. Çünkü 3 bu ringin içinde bir unit. Bunu 5 ile çarpabilirim ama x ile çarpabilirim. X unit değil. Ama bunlar da hani o yüzden bunlar unique ama up to unit multiples. Bunun yerine herhangi bir skalar yazabilirim sıfırdan farklı. Bunu da herhangi bir skalarla çarpabilirim. Bunu da çarpabilirim. Sıfır olmadığı sürece. Tamam mı? İşte bu şuradaki symmetric normal form dediğim şey o. So this is my symmetric normal form. So my D, this D is that symmetric normal form. Tamam mı?
Okay. Since I have both row and column operations, in one sense, my job is easy, right? If you have only row operations, then you have less tools. But if you have both of them, then you can do more. Peki, sonra ne yapacağız? Şimdi simit normal formu, so x minus identity minus c is converted to our simit normal form. D1, D2, D1. Okay? Where D1 divides D2 and D n minus 1 divides D. All right. What else? Notlarımı karıştırdım. Şöyle yapacağım. Tamam. Okay. Let U be the submodule. Generated by the columns of x minus identity minus c. My aim is to show that kernel of our homomorphism. So my aim is to show that kernel is equal to this. I give a name to this. So this thing is called the submodule U, generated by the columns of x minus identity minus c. Okay. But I know that the submodule generated by the columns of this is the same as the submodule generated by the columns of this one. Actually, we proved not this one, but the row version. I had a module and that submodule. We wrote the generators of the submodule as rows of a matrix, and we applied row and column operations. And finally, we obtained simit normal form, and we know that neither module or submodule have changed, right? They are not changed at all. Only thing we change is their basis. Okay, so that they are aligned. Değil mi? Yaptığımız tek şey modülleri değiştirmiyorduk. Sadece bazılarını değiştiriyorduk. Yani başka bir şekilde söylemek gerekirse onlara nasıl baktığımızı değiştiriyoruz. Bazı değiştirmek, koordinat değiştirmek. Ve onları aynı hizaya yaptığımız şey o. Ve şunu tabii açıktı. Bunun satırlarının generate ettiği modülle bunun satırlarının generate ettiği modül aynı. Ben şimdi burada diyorum ki satırları boş verin, kalınlara bakalım. Satırla kalının bir farkı var mı? Yok. Çünkü simit normal operation'da zaten hem satır hem kalın operation'ları var. Hiç aklınız yatmıyorsa şunu yapın. Bu matrisi aldınız. Bunu transpoz hale getirin. Satırları row olsun. Sonra şeyi uygulayın. Simit normal formu. Bir şey çıkacak. Sonra tekrar onun transpozunu olur. Dolayısıyla satırlar gene sütun olacak. O yüzden hani buraya columns demem veya row dememiz şey yok. Önemi yok. Yani önemi vardı. Hani ikisi için de geçerli. Then we know that U is generated by the columns of U olsun. Bunun row'larının generated modül ve bunun row'larının generated modül aynı.
Bunun kalınlarının generated modülüyle bunun kalınlarının generated modülü de aynı. İkisi de aynı. Peki, then we have what? Let's look at this thing. Rn divided by u. Ya da bunu öbür taraftaymış. Sığmayacak. Okay. Now we have Rn divided by u, the submodule generated by the columns of x minus identity minus c. This is of course Rn divided by what is that submodule generated by the columns? Now, what is the first class? It is this one. What is this? It is just U1 times E1 R. What is the second column? It is D2 times E2 R. And the nth column is just Dn times En. Okay? So this is just D1, E1 R, Dn S. Okay. Well, this is already generated by, of course, E1 R, E2 R, En R, and this thing is generated by this gadget, D1, E1 R, Dn R. Evet, burada bir vektör var, burada onun bir katı var. Burada bir vektör var, burada onun bir katı var. Yani her vektörü kendi doğrultusunda bir başka vektöre bölüyor. Bu kolay, değil mi? Şimdi z over dz, what is this? This is z sub d. Değil mi? R over dr. R sub d yazmıyoruz. Ama böyle bırakabilirim. Yani şunu yazabilirim. So, this quotient will give me R over D1 R, and then times R over D2 R, R over Dn R. Okay. Now, what are these digits? What are these digits? Ha, bu arada şu da var. The product of this element, and this is just determinant of the matrix G, right? Because this diagonal matrix, its determinant is just the product of its diagonal entries, but we know that determinant of C minus identity and determinant of the x minus identity times minus C. So what I mean is this. This semi-normal form, we know that invariant factors, like invariant factors are invariant, right? So in particular, determinant of this gadget, determinant of this one and determinant of this one are the same up to a scalar multiple, unit scalar multiple. Therefore, so this determinant here is the same as the determinant of x minus identity minus c. Up to a ring, yani bir ring içinde ring.
İsterseniz şuraya bir yazayım. Bu şeyin içine girir. Polinomiyel halkanın içindeki unitlerde neler? Skaler polinomlar değil mi? Sıfırdan farklı skaler polinomlar. Peki. Şimdi şunu da biliyoruz. Degree of bu çarpı buna eşit olduğuna göre bu polinomların çarpımı bu determinantın derecesine eşittir. Derecesi. Degree of what is the degree of this polynomial? Of course, its degree is onu gerçi söylemedim değil mi ben daha önce? What is the degree of this a matrix like this? You see, in each row, you have in the diagonal degree 1 terms. And one of the terms of the determinant is the product of these elements. So when you multiply these elements, you get x here, x here, x here. So you will get x to the power n. In this case, it is, of course, x cubed. And no other element has degree 3, actually. And then you choose different elements from each row and column, but you would never choose these 3 elements again. Therefore, this is the only term which gives you the highest degree term. Therefore, the characteristic polynomial has degree x to the power n. Değil mi? Determinantı aldığınız zaman bir terim bu üçünün çarpımı, oradan x küp gelecek. Ve başka hiçbir terimden bir daha x küp gelmeyecek. Çünkü her seferinde yani bu üçünü birden almayacaksınız. En azından bir tanesi diagonallerin dışında bir eleman olacak. Dolayısıyla derece en fazla 2 olacak. O yüzden bir tane x küplü terim olduğu için birbirlerini cancel etme ihtimalleri de yok. O yüzden bu polinomun derecesi x. Genelde de derecesi n olacak. So this characteristic polynomial has degree always n. It is never something else. Tamam mı? Peki, bu da ne demek? Şu çarpımın derecesi n, o da ne demek? Çarpımın derecesi nedir? Çarpanların derecelerine toplam. So this is just degree of dns. Bu n tane polinomun derecelerinin çarpımı n. Pardon, toplamı n. So in our case, in our example, where was our example? Yes, it's here. D1 was this, D2 was this, D3 was this one. This is degree 0, degree 1, degree 2. Sum of the degrees is 3. The dimension of the vector space. Tamam mı? Peki. Niye yapıyorum bunları? Şu yüzden yapıyoruz. Now, let's say the I polynomial is something like this. X to the power k, atıyorum. K minus 1, I, x k minus 1, and then A1 I, X and A0 I. So let's say Bi is this polynomial. It has some degree k. This degree might be 0. It can be a constant polynomial, degree 1 polynomial, degree 2 polynomial, right? Anything between 0 and n. Now, what is this gadget?
R divided by GR times R. I want to understand these portions, okay? Actually, we talked about this before, but let me just repeat what we read now. So this is just the polynomial ring, and then you divide this ring by this polynomial. So what you do, you divide di times r. So anything divisible by di is 0. Değil mi? Di'yi öldürüyorsunuz. Di'nin her katını da öldürüyorsunuz. Di yerine 0 yapıyorsunuz. Yani bu polinomu ben öldürüyorum. X üzeri k artı işte şu. Bunu öldürüyorum. Bu ne demek? X üzeri k'lı bir şeyi öldürdünüz. Geride ne kalacak? Burada şunlar kalacak. Sabitler kalacak. Mesela x küplü bir şeye böldünüz. 1 ölmeyecek. X de ölmeyecek. X kare de ölmeyecek. Ama x küp ölecek. Yani x üzeri k eksi kadar ama x üzeri k olmayacak. Neden? Because since this is 0, it means what? It means x to the power of k is just like you let this guy to be 0, therefore x to the power of k is just minus k minus 1 r x to the power of k minus 1 and a 1 r x minus a 0 r. So whenever I see x to the power of k, I will just write x to the power. I will write this expression, which is a lower degree polynomial. Dolayısıyla bu quotient'ı şöyle görebilirim. Sabitler, x'ler var, x üzeri k eksi 1 var. X üzeri k bir şey eklediğim zaman onun yerine bunu yapıyorum. Mesela buradaki çarpma nedir? X ve x üzeri x kare ile x üzeri k eksi 1 nasıl çarparım? Nedir bu? Bu x üzeri x çarpı x üzeri k, değil mi? X üzeri k yerine bunu yazacağım. Sonra bunu x ile çarpacağım. X ile çarptığımda, bunu x ile çarptığım zaman burası k olacak. Burası kare olacak, şöyle olacak. Sonra x üzeri k yerine tekrar bunu. Evet, x üzeri k gördüğüm zaman bir ifade olacak. O şekilde işlem yapacak. Tamam mı? So, as an R module, it is generated by these vectors. It is not a basis because this is not a vector space. Okay? You have to be careful. It's not a basis, but it is generated by these elements. So, this thing and these things are isomorphic as I module. Peki. R module isomorphism ne demek? I have abelian group structure is preserved, right? We have that fact, and I can multiply everything by element of R. The multiplication of an element in this module by some element is the same as multiplication over here, right? Yani sabitleri dışarı çıkartabiliyoruz. Tabii bunlar R modül olduğuna göre R'ın içinde bu polinomları sabitler var. Dolayısıyla ben polinomlarla çarpmak yerine sadece sabitlerle çarpabilirim. Sadece sabitlerle çarparsanız o zaman bu K vektör space olur. Dolayısıyla bu aynı zamanda K vektör space olarak yapılır. What you do from this to this statement, you actually you have more. You have multiplication by scalars and x terms, but you just forget about multiplying by x or x squared. You just multiply by scalars. Then both of them become just vector spaces. So they are also isomorphic as K vector spaces. Yani daha az bilgiyi kullanıyorum. Bütün polinomlarla da çarpabilirim.
burayı ve burayı ve çarpma işlemi compatible. Ama diyor ki polinomlar yerine sadece skalarları alayım, polinomları unutayım. Onlarla çarpma işlemini yapayım. O zaman vektör uzayı olarak görüyor. Dolayısıyla bu ikisi vektör uzayı olarak aynı. Yani elimdeki şeyi aslında zayıflatıyorum biraz. Ama şu yüzden zayıflatıyoruz. Okay. Onu bir dahaki ders söyleyeyim. Let me stop here. I'll continue in the second hour.